ఇవాళ డే 1 చెస్ట్ చేస్తున్నాం. చెస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇంగ్లాండ్ బెంచ్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. అబ్బాయి శక్తి అనేది చేస్తున్నాను అబ్బాయి. ఇంగ్లాండ్ బెంచ్ ప్రెస్ మేడం. ఇవి 15 reps చేయండి. ఇది అప్పర్ చెస్ట్ కోసం ఇంగ్లాండ్. into 3 sets. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి ఇంగ్లాండ్ డంబుల్ ప్రెస్. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ ఇంగ్లాండ్ డంబుల్ ప్రెస్. ఇది కూడా 15 reps, 15 into 3 sets. సైడ్ లాగా చెస్ట్ స్క్వీజ్ చేయి. ఇది అప్పర్ చెస్ట్ కోసం. ఇది కూడా ఇంగ్లాండ్ డంబుల్ ప్రెస్ 15 into 3 sets. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ ఫ్లాట్ బెంచ్ డంబుల్ ప్రెస్. ఇది కూడా 15 reps. స్టార్ట్. పొజిషన్ కూడా తీసుకోండి. చెస్ట్ ఇట్లా పెట్టడం, బ్యాక్ 15 into 3 sets. వీడియో నెక్స్ట్ వేరియేషన్ ఫ్లాట్ బెంచ్ డంబుల్ ప్రెస్. ఇది కూడా అదే బెంచ్ లో డంబుల్ ప్రెస్. సేమ్ అన్ని ఏజ్ 15 reps. 15, 12, 10 reps. ఫస్ట్ సెట్ 15, సెకండ్ సెట్ 12, థర్డ్ సెట్ 10. ఇది డే 1 వచ్చేసి మనం చెస్ట్ కోసం చేస్తాం. పెక్ ప్లైస్. ఇది ప్లైస్ చేస్తుంది. 15 into 3 sets. నేను చేసిన ఫోకస్ చాలు చెస్ట్ మీద. ముందుకు వచ్చిన బ్రీత్ అవుట్, వెనకంటాం బ్రీత్. sets. 15 into 3 sets. లాస్ట్ వేరియేషన్ చెస్ట్లో వచ్చేసి డంబుల్ పుల్ ఓవర్. ఫ్లాట్ బెంచ్ పడుతుంది కలిగి. పొజిషన్ ఇది. ఇది 6th వేరియేషన్ చెస్ట్లో. లాస్ట్ డంబుల్ పుల్ ఓవర్ చెస్ట్. రింగ్ అప్పుతాం. reps, 15 into 3 sets. ఇవాళ చేసింది 6 వేరియేషన్ చెస్ట్కి డే 1. నెక్స్ట్ కొంచెం యాప్ చేపిస్తాను. నీ స్టేట్ లాగా లైట్ వెయిట్. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ ఇప్పుడు అప్ డౌన్ చేస్తున్నాం. ఫ్లాట్ బెంచ్ పడుకొని లెగ్ రేస్, స్ట్రైట్ లెగ్ రేస్.
ఇవి వచ్చి 20 కౌంట్స్. కమింగ్ అప్ బ్రీత్ అవుట్. ఇది వచ్చేసి లోవర్ అబ్డోమెన్కి ఫ్యాట్ తగ్గడానికి. నెక్స్ట్ వేరేషన్ క్రంచెస్ చేస్తాం. ఇట్లా ఫ్లాట్ వేసిన పడుతుంది. ఇది మ్యాట్ అనేది చేయొచ్చు, బెంచ్ మీద చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడ చేపిస్తాను. ఇందాక లెగ్ రైజ్ చేసి క్రంచెస్ చేస్తాను. డిక్లైన్ క్రంచెస్. ఇది కూడా సేమ్. Third up. While coming up, breathe out. ఇది వచ్చి అప్పర్ అబ్డోమెన్ కోసం. మీకు ఏమన్నా అబ్డోమెన్ తగ్గించుకోవాలంటే ఎక్సర్సైజ్ పెట్టుకోవచ్చు. లాస్ట్ 2 ఎక్సర్సైజ్ ఇందాక చేసి మనం చెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసాం. చెస్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు అబ్డోమెన్ చేస్తాం. ఒకవేళ అబ్డోమెన్ లేని వల్ల అవసరం లేదు, పొట్ట దగ్గర అనుకున్న వాళ్ళు చేయొచ్చు ఎక్సర్సైజ్ అబ్డోమెన్. స్లో మెయిన్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ఫోకస్ చేయాలి. యా అబ్డోమెన్ లాస్ట్ వేరియేషన్ కోర్ది ప్లాంక్స్. ఇది ఒక 30 సెకండ్స్ చేయండి. 30 డైలీ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. 30, 40, 50 అట్లా మంచిగా పొజిషన్ చూసుకోండి. సేమ్ ఇట్లా ఉండాలి. నెక్స్ట్ 4 టైట్ చేయండి. ఇది ఫస్ట్ డే 1 30 సెకండ్స్, నెక్స్ట్ 40 సెకండ్స్ అట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాను. ఎవ్రీడే 4% పెరుగుతుంది. ఈరోజు డే 1 చేసాం. చెస్ట్ అండ్ అబ్డోమెన్ చేసాం. చెస్ట్ 6 వేరియేషన్ చేసాం. నెక్స్ట్ అబ్డోమెన్ చెప్తాం. ఒకవేళ అబ్డోమెన్ లేని వాళ్ళు అవసరం లేదు, 6 ఎక్సర్సైజ్ చేసి సరిపోతుంది. ఈచ్ రిపిటేషన్ వచ్చి 15 to 10 reps. ఫస్ట్ సెట్ 15, నెక్స్ట్ సెట్ 12, నెక్స్ట్ సెట్ 10 reps. అబ్డోమెన్కి వచ్చేసి 20 reps చేయాలి. 20, 15 ఓకే.